اوكي، السلام عليكم. انا دا انتظر بس شوية يتجمع عدد على مود بس اشوف منو اللي راح يصير الكانديديت اليوم. زائدا داريد اكتشف شلون ممكن ادز له انفيتيشن على مودي، يعني يطلع ويانا. ما اعرف. داريد ادور هنا بالاوبشنز، ما اعرف انا اكو عندي بلس مور هيجي. اوكي، ما اعرف عن اي طريق اقدر هاي invite group members. زين، ما اعرف شلون ممكن، اذا احد ممكن يفيدني شلون ممكن اسوي invitation احد يصعد للبث المباشر. اكو هيجي اوبشن موجود. زين، ممكن مدى اشوف عندي في شي. اوكي، اعتقد لازم تحدث الفيس. محدثه، ما اعتقد بيه مشكله. بس دا اشوف قبالي اللي ما اعرف اذا اقدر اسوي سكرين واطلع، بس ما تطلع الصورة اصلا، ما اقدر ادز الصورة. اكو عندي انفيتيشن، بس هل هاي الانفيتيشن هي راح يصعد مباشر؟ هاي invite group members to watch. زين. يعني watch ما اعتقد مشاركة، ماكو مشاركة بالموضوع. احد يقدر يساعد بهذا، او احد ممكن الشخص اللي قاعد واتشنج هذا هو يطلب انه يصعد بالبث، ما اعرف. على العموم، اذا ما يعني ما دبرت خلال هالدقائق هاي والدقيقة هاي، ممكن اخليه جست على الكومنت، يعني اللي يشارك بالكومنت بس، يعني بس يعني تتأمل انه احد يكون حكي على مود يكون مباشر، على مود لانه التعليق شوي ياخذ وقت ويطول. فاحد عنده يقدر يساعد او لا؟ زين. نجرب invitation invite group members to watch. زين. اوكي، ما اعتقد ما مبين عندي فد اوبشن انه هذا، يعني اريد واحد يشاركنا عن طريق الكومنت. دكتور، لحظات هسه ابحث على اليوتيوب شلون يصير. لا يعني ماكو وقت هسه ما ندور. ماكو هيك خيار عندي ولا عندي اني. فيس اوكي، مو مشكله، نخليها على الكومنت، يعني يكون اني ساعدت المره اللي فاتت نور. هلا بيك. يعني نخليها على الكومنت. اوكي، يعني نخلي اثنين يكونون هم اللي راح اسمع من عندهم، بس واحد اساسي وواحد يعني. زين. فمنو دكتور، دوس على اي احد من يشاهدون اللايف وهو عنده الخيار انه يصعد لايف او لا. شكرا اسامه. زين، انا منتظر واحد يقول لي اني حتى اصعده، بس اللي يصعد راح تطلع كاميرا. فانت شو تسوي؟ حط على الموبايل مالتك او على الكاميرا فد شي غطاء، يعني لزقه على مود لانه راح تنفتح الكاميرا مباشرة حتى تنسد عندك الكاميرا تبقى مسدودة. ماشي. ف اللي راح ادوس عليه راح يطلع لايف، يحكي بصوت. زين. ف دا اقرا اني بس يعني مو كومنت صوت راح تطلع. راح اسوي انفيتيشن مثل ما قال اسامه. اوكي. فسو منو يريد هسه احاول وياه انفيتيشن. اول هسه اقراها راح يكون هو اللي يصعد. شو تسوي له؟ شو نسوي له؟ نساله ترى شلون تحب نحسب جرعه الاوجمنتين للاطفال. منو قال الكيس بيدياتريك؟ مو شرط بيدياتريك. زين. هسه منو اللي راح يصعد لايف؟ احاول يعني اجرب انه ادوس على يس. انا دا انتظر اللي يقول اني هسه راح اسوي الانفيتيشن. اول اني راح تجيني او مي. يقول لي مي، يقول لي اني. دكتور يا ريت تخزن البث ان شاء الله. واتشينج. اوكي.
Yes anyone منو يقول مي منو راح هذا حتى ادوس على ويشترك ويانا صوت. اوكي دعاء هاي الايد مي عبد الله مي دعاء اوكي زين فراح ادوس عليه راح يجيش انفيتيشن دعاء اوكي راح تحكين صوت اوكي اوكي راح يجيك بس غطي العدسه مال الكام على مود لا تطلع الكام مباشره اوكي دعاء وياي تسمعيني اوكي بس قولي اوكي حتى اجرب دعاء قولي اوكي يس يا دعاء دعاء اختفت دعاء راحت دعاء ايوه دا انتظر دعاء اذا ما تقدرين دعاء قولي لي ما اقدر حتى ادوس على عبد الله اوكي دعاء يعني ام سوري يعني راح اضطر زين هسه انا شو اسوي لا هاي ديليت كومنت اذا دسنا هيج متى يصير انفيتيشن زين ماكو انفيتيشن هنا بين كومنت ديليت كومنت ماكو انفيتيشن على هالطريق رجعت وقالت اوكي احمد هاي اوكي بخ بس ما دا اقدر اسوي انفيتيشن اصلا ماكو طريقة انفيتيشن حتى يصعد البث ديليت كومنت بين كومنت صعد هم وين تصعد اصلا ماكو مكان عندي انه اقدر اصعد البث دا ادوس عليه على الاسم يطلع لي بس على الكومنت انه delete the comment او pin the comment فماذا نقدر نسويها راح نضطر نخليها على الكومنت على التعليق وليس على الصوت يعني لانه ما هذا وراح البقية يساعدون ممكن اوكي فهسه دعاء اذا وياي سمعي الكيس اوكي 77-year-old male complaining chest pain shortness of breath and weakness راح اعيد بس بالنستا لا بالفيس اكو كان موجود على العموم هسه اوكي هاي تجاوزناها هاي السالفه يعني ما راح نقدر فراح نسمع دعاء هسه راح نسمعها الكيس من جديد وحتى نسمع هذا ايش راح تسوي الابروتش دعاء chief complaint 77-year-old male complaining of chest pain shortness of breath and weakness okay what will you do دعاء what will you do I'm listening أو reading watching اوكي منتظر دعاء هسه شراء الابروتش مالتها عمرها 77 سنة اجى chest pain shortness of breath و weakness yes first ABC history examination yes دعاء دا انتظر منك تجاوب لا مو كورونا يلا يا دعاء دا يقول لك ABC دعاء yes shortness of breath and weakness النت ضعيف 77 سنة chest pain shortness of breath weakness yes ABC زين ABC والفيتالز مالته سمعيها زين وسجليها يمك ال ABC مالته هو speaking normally in full sentences ما عنده respiratory distress و warm skin و dry والبلس مالته intact الفيتالز مالته كالتالي البلد بريشر 137 over 64 يقولي 140 over 65 الهارت ريت 66 التمبريتشر الريسبيراتوري ريت 18 التمبريتشر 36.7
والsaturation 97% on room air. راح احاول اكتبها الفيتالز، راح اكتبها اوكي. البلود بريشر 140 over 65 والهارت ريت 66 والريسبيراتوري rate 18. اوكي. vital sign ال ABC مالته البيشنت ستوكينج، ما عنده respiratory distress، والسكين مالته warm، والبulses intact. البلود بريشر مالته 140 over 65 يعني vitals مالته 140 over 65. الهارت ريت 66. الريسبيراتوري ريت 18. temperature 36.7 والساتوريشن 97. ركزوا لي على abnormal اذا اكو abnormal، يعني ركزوا على abnormal اذا اكو abnormal، يعني مو شرط نحفظ كل شيء بس يعني ركزوا على الابنورمال اذا اكو abnormal. يلا يا دعاء، صار عندك الاي بي سي والفيتال ساينس. دا يقولوا لي chest auscultation, analysis of pain, chest examination. Yes. دعاء. What will you do to this patient? What's your approach? دعاء. Stable start by history, chest examination. They are suggesting يعني they يقترحون عند الإلتش بعض الأمور. فدعاء. Respiratory and cardiac examination. Past medical history. When did symptoms start? Primary survey. ECG. Okay. راح أراويش ال ECG of this patient. Watch carefully. Okay. I hope إنه ال ECG واضح. This is the ECG of your patient. راح يبقى ال ECG 30 seconds. Watch the ECG carefully. History then ECG. History and examination. هي طلبت ECG فسوينا لها ECG. Okay. Yes. First ECG exclude MI and start step by step symptoms follows. ما واضح ال ECG؟ مو clear؟ ECG مو clear؟ الفوكس ما يعني ما ممكن الا اكبر الفوكس مال الكاميرا ما تتعدل، ما تتعدل يعني. مو واضح، ما نشوف. لا عاد شلون اكو ناس قاعد تقول انتيرو سبتال ام اي وقاعد الاكيوت سيرم بوتاسيوم. اكو ناس قاعد تشوفها. ايش قد صار له shortness of breath؟ shortness of breath تقريبا و chest pain صار له around 3 days. بس اليوم يعني awakened weakness وياها. anterior MI elevation anterior lead مو واضح، حيل واضح. اكو ناس عندها واضح، اكو ناس مو واضح. يس. انتظر منك دعاء ترى الاي سي جي خلص وقته يعني، فانتربريت. اريد interpretation. دي يقولوا لك anteroceptal MI elevation، دي يحكون عن هذا الموضوع. شنو الكيس؟ الكيس chest pain shortness of breath weakness. اوكي الويكنس started today بس السيمتومز البقية صار لها 3 days. ST elevation in V1 V2 V3 V4 V5. دعاء
anterior am I. دعاء, what's your next step? Anteroseptal am I. So this is your diagnosis. This is your diagnosis. احنا باي شوفي I will direct you. زين راح نعيد الدايركشن. زين انه تقولين anteroseptal am I. This is not a case of am I. Okay, this is not a case of am I. ال ST elevation اللي موجود عنده V2 و V3 ما يكفي انه مو significant حتى نقول عليه am I. This is not a case of am I. دا اكتب بس النت ضعيف. I know. This is not am I. This is not am I. راويتي للمقيم الأقدم اللي كان موجود يمك بالإمرجنسي وقال لك this is not am I. This is not ST elevation of am I. So what will you do? What is next? What next? What next? Weakness نسوي examination. دي يحكون عن history AF complicated by stroke. دي يحكون عن examination. History examination. Irregular rhythm. مدى أشوف P wave irregular مال AF slow أعتقد صاير showering مسوي stroke. دكتور وين الويكنس؟ hyperkalemia. دعاء what's your next step؟ لازم ندز enzyme. What's your next step? Is patient conscious وما عنده respiratory distress والvital signs انطيناك اياها. اوكي ف what's your next step? Should you go to history and exam secondary survey or not? Past medical history, cardiac enzyme, irregular heart rate, hyperacute T wave, ventricular hypertrophy, lab test. She escaped the detailed history and pain weakness. Am I AF تعرض ال ECG مرة لخ بلا زحمة. اوكي راح اعرضه بس for a short time. ممكن تاخذوا له سكرين شوت اوكي وتشوفوا. بس هسه هي الابروتش. السؤال الدعاء is the approach. How would you approach this case؟ شوية الكاميرا صارت مغوشة هسه ما اعرف شنو السبب. focused history. focused history. الكاميرا مغوشة كل شيء ما اعرف شنو السبب. chest x-ray. اوكي هسه شوية I think صارت clear احسن. سوي neurological complete exam chest and neurological and cardiac enzyme investigation. الاكزامينيشن كان اسمع الاكزامينيشن كان كله تقريبا normal. اوكي apart from the patient عنده systolic. اوكي systolic murmur. بقية الاكزامينيشن كله is يعني normal بس عنده systolic murmur patient. palpitation, history, duration, taking history, pain, shortness of breath history, on dialysis, giant T wave, ischemia. Yes يا دعاء. Yes دعاء. هذا البيشنت الهيستوري مالته الاكزامينيشن مالته تقريبا كلير ما عندنا شيء بالاكزامينيشن apart from عنده systolic murmur. This is the exam finding. دعاء. This is the exam finding. In neurological just generalized weakness. They are suggesting past medical history. الويكنس بالاكزام اكو جهه او شيء لا generalized ما بيها فد lateralization ولا اكو focal neurological deficit. generalized weakness. الويكنس generalized. systolic murmur where ما راح تفيدك هنا الوير يا مقداد. past medical history aortic stenosis. دعاء do you want a history? general exam. murmur ejection or pan يعني details مال المرمر ما راح تفيدكم هنا بس just systolic murmur والجريد مالتها 2 of 6.
اوكي لا عاد مبينه هايبركاليميا راندوم بلاد شوجر. يس يا دعاء. دعاء وير ار يو؟ عبد الله اذا انت موجود عبد الله صير ويا دعاء. عبد الله وسام. CBC completes the cardiac enzymes echo TSH oxygen head elevation. Yes عبد الله اذا موجود suggest something. راح انطي الهيستوري اني دعاء. الهيستوري لازم ناخذ at this point لازم نعرف الهيستوري. راح احكي الهيستوري just listen to the history. راح احكي عن الهيستوري بتفاصيله. اوكي المفروض احنا لو كان عندنا شويه اللايف كان حكي مباشر كان ممكن ينسال يعني انتظر شخص يسال يلا انطي الهيستوري. بس هنا أنا ولانه الكومنتس قاعد يتاخر فراح انطي الهيستوري اني بتفاصيله بس اسمعوا زين بعد. اوكي حتى نشوف النكست ستيب وراها. الهيستوري كالتالي: 77 history of present illness. history of present illness. البث دا ينقطع. I'm sorry ما أعرف بعد يعني أنا عندي الشبكة شوي تحسنت فبلشت البث. History of present illness. 77-year-old male with a history of coronary artery disease, coronary artery bypass surgery مسوي, congestive heart failure وhypertension وأسمة كلهن. presents with a 3-day history of what he thought was an asthma exacerbation. اي زين الامور احمد. يقول هاي عندي اعتقد هاي asthma exacerbation صار له 3 days. البيشنت additionally notes bilateral chest pain, not radiating, non-radiating, improved with sitting up and worsened when lying down. He notes يعني he smoker عنده smoking history, no fever, no cough, no swelling or pain in the leg. past medical history مالته كل اللي حكيناه above okay plus عنده hypothyroidism and asthma. past surgical history coronary artery bypass graft, none allergies, on medication للأسمة aspirin ياخذ, levothyroxine و lisinopril. social history smoker, family history non-contributory. So what's your approach? Yes what's your approach? عبد الله او عنده ديفيدسون كله اي عنده هاي الباس ميديكال هيستوري مالته. So what's your approach? عبد الله help us. ما بقى شيء ما بي. yes عبد الله وسام اوكي و help دعاء. اوكي what next من هذا الهيستوري what next؟ lung examination. البايلاترال lung يعني clear auscultation clear bilaterally والريسبيرتوري اعطيتك اياه 18 والساتوريشن انطيناه فما كان اكو فد شيء يعني بالريسبيرتوري اكزام او lung examination. yes what next يا ريت ينعاد الكيس. 77 سنة عنده chest pain shortness of breath weakness 3 days presented to the emergency department. chest x-ray suggesting chest x-ray. عبد الله ودعاء. اوكي هاي chest x-ray انتبهوا عليه يعني هاي صار في شي سواد يعني ما مبينه الفيديو. خل يصير فوكس او ازيد اوكي هيك احسن. This is the chest x-ray. Centroponin negative.
Yes. ABC check vitals, put anesthesia on chest. Yes, they did. Echo. ماكو echo. Sorry. ماكو echo. There is no echo بالemergency. ما كان عندنا وما قدرنا نسوي له echo. Okay, what else? Troponin negative. حكينا عن troponin. Yes, what else? Cardiomegaly. Are you sure? Pericarditis. Cardiomegaly. يعني كارديوميجالي حتى تقول كارديوميجالي لازم تحسب يعني وتشوف البوردر بشكل كلير. ما اعرف اذا شفتوها كلير اور نوت. This is supine. Yes. So what next? عبد الله او دعاء؟ دعاء اختفت. عبد الله او دعاء؟ عبد الله. Cardiac enzyme negative. Cardiac enzyme negative. Does he had fever? No. من ياخذ نفس يزيد عليه الوجع. اني bilateral pain بس من انام اتاذى، من اقعد شويه يتحسن البين. Positional pain. Yes. Serum electrolyte. اخذنا sample مال blood دزيناه for investigation ورا ساعه تطلع. Okay. Investigation ورا ساعة تطلع. There is some round cyst. This is the stomach. This is not a cyst. Patient's vital stable. Yes, vital stable. But complaining from shortness of breath. Patient complaining from chest pain. Weakness. Weakness. وهذا ال ECG. البوتاسيوم وين investigation؟ راح يطلع ورا ساعة. هذا ال ECG. عبد الله اكو شيء سترايكينج بالاي سي جي؟ تشست اكس راي عرضت لكم اياه. اكو شيء بالاي سي جي؟ بوزيشنال شورتنس اوف بريث. البلود بريشر بالجهتين. It's the same. 140/65. CT scan. For what? Equal bilateral. The blood pressure. Yes, this is the ECG. Is there pericardial friction rub on auscultation? لا ماكو. Yes. عبد الله. D dimer. عبد الله أو دعاء. What next? Hyperacute T wave. ايش تخص اوكي وإذا hyperacute T wave. Okay. What does it mean? What will you do? What's your next step? إذا مو erect ما راح أعرف إذا عنده pulmonary edema. إي مو erect high portable كانت والبث وايد يقطع. Peak T wave. Peak T wave. Yes, that's right. Peak T wave. So what's your next step? أكو فد شي؟ Anything? Serum potassium level. راح تطلع الانفستيجيشن بعد ساعة تقريبا. There is no investigation yet. Yes. Yes. What else? What should you do? Calculate the Wells score. Peak T wave. ST elevation, saddle shaped. Exam of leg. Calcium. ما قلنا ماكو leg swelling. Calcium gluconate. Potassium. البوتاسيوم ويل investigation راح يطلع ورا ساعة. History of travel. No. الويكنس سبب thyroid. Cause of chest pain is heart failure. عبد الله شو تقول؟ دعاء. Next step. Give aspirin 300 mg. هو already ياخذ aspirin. نعطيه aspirin 300. Angiseed. Neurological examination. Negative. هذا ال ECG. Venous ultrasound. قصدي past medical history didn't give a hint for
hypokalemia or hyperkalemia قصدي. Hyperkalemia. Unfortunately, I have not here the history summarization. Patient chest pain, shortness of breath, hyper, yes. Chest pain, shortness of breath, weakness for 3 days. وعنده history of coronary artery disease, عنده coronary artery bypass, عنده asthma, عنده hypothyroidism, عنده hypertension. Yes, hyper acute T wave that تشوف. يعني what next? Angina, case of heart. What next? Echo study of the heart. Patient shortness of breath, and he's hypertensive, and the coronary artery disease. يستخدم angiotensin converting enzyme inhibitor, AC inhibitor, للhypertension. Yes, maybe hyperkalemia, cause acute decompensated heart failure. Okay, we'll give calcium gluconate, insulin until serum potassium done. You did that, okay? You did that. ايش قد راح تنطي calcium gluconate؟ أنا صراحة إذا جاني طوارئ أكو weakness فحدز CT brain. Weakness generalized. ACE hyperkalemia is the main side effect. Management of high potassium. Okay, بعدين أبدي. Babinski sign negative. Metabolic cause. Abdominal examination, urine output, echo, الأكل, pericardial friction rub أكو لا. Thyroid size normal. Troponin enzyme. Rule of 10. عبد الله. rule of 10 دي يحكون على الكالسيوم. الكالسيوم 10% 10 ml in 10 minutes. Okay, I will accept that. بس هاي اكو calcium chloride, calcium gluconate triple the amount, نفس 10% بس 30 ml, 15 to 30 ml 10 minutes. Okay, غير الكالسيوم I will treat the patient as hyperkalemia, calcium gluconate 10% over 10 minutes. Calcium slowly. Okay, غير الكالسيوم anything else? Yes, anything else غير calcium? Thyroid disease, focus history is a nice idea. Insulin 5 units, glucose 50%. Well, what else? IV calcium gluconate 10 ml in 10% solution. 10 ml of calcium chloride, gluconate أكثر 15 إلى 30 ml. Give calcium, glucose plus insulin. Okay. Salbutamol, excellent. Salbutamol nebulization. You get salbutamol. Insulin 5 units. Yes. With glucose, with dextrose 50%. Okay, exhalates. فينتولين. يس فينتولين سالبيتامول 5 ملغ نبلايزد وممكن يعاد كل 20 دقيقة حالة الأسمة. سالبيتامول. If no response there is indication for dialysis. هسه مبدئيا طلعت عندك الانفستيجيشن هاي chest x-ray. هلا شوف هاي. This is the investigation for this patient. This is the investigation. This is the investigation. هاي البيزل metabolic panel. Okay. هاي الكيمست biochemistry. Yes. شنو abnormal بالbiochemistry؟ الصوديوم 135 milliequivalent per liter, potassium 6.6 milliequivalent per liter, chloride 106 milliequivalent per liter, CO2 mean HCO3 18 milliequivalent per liter, blood urea nitrogen 56 milliequivalent per deciliter, والكرياتينين 2.8 milligram per deciliter, والجلوكوز 74 milligram per deciliter. 6.6 البوتاسيوم 6.6 البوتاسيوم.
Yes عبد الله. اوكي هايبركاليميا، احنا اتفقنا على الهايبركاليميا وقاعد ننطي measures of hyperkalemia، والبوتاسيوم طلع فعلا elevated. زين elevated potassium و elevated urea and creatinine. That's right. So the cause of elevated potassium here is impaired renal function. Impaired renal function. Okay. So what next? What next? Repeat ECG. Repeat ECG. Okay. This is the ECG when repeated. The patient is shortness of breath مالته زادت. Okay. And it looks there is no response. So Abdullah, Nazgul diuretics, Nazgul dialysis, put Foley catheter, check urine output. More calcium, control blood pressure, sine wave, repeat 2 calcium gluconate. زين انت اعطيته كالسيوم يعني وانطيته الميجرز والpatient doesn't respond. Are you sure? It will lead to arrhythmia, VT, need dialysis, arrhythmia, sine wave, hyperkalemia. So they are suggesting another patient for dialysis. Do you agree? Do you agree? Wide QRS, hyperkalemia, renal, fluid overload. I gave him only 1. Okay. زين يعني قاعد they are suggesting dialysis. Patient need urgent, arrange for dialysis. Okay, dialysis is again you called the dialysis and they accept the patient for hemodialysis. Okay. So can I see the chest x-ray? Okay, we'll repeat. راح انزل كل الانفستيجيشنز وال الchest x-ray والاي سي جي مال البيشنت ان شاء الله ورا ما نخلص البث. So summary للcase. 77-year-old male presented to the emergency department with chest pain, shortness of breath and weakness. من اوكي I will discuss this. دكتور هي الكيس هسه وضحت بعد اللاب انفستيجيشن، بس ليش ما فكرت بالام اي مره لخ علما ان الاي سي جي مو conclusive. راح ارجع اسوي summary الكيس and will answer this question. اوكي dialysis refractory potassium elevation. yes اوكي ارجع اسوي summary الكيس. اوكي وراح اجاوب على هذا السؤال. summary الكيس. patient عمره 77 year old. اوكي present with shortness of breath و chest pain و weakness. سوينا الاي بي سي كانت patient stable والvital signs ماكو بيه فد شيء abnormal زين على مود يقلقني. So the patient is relatively stable. ابدي هنا انا من خلصت البرايمري سيرفي. برايمري اكشن مالتي عنده shortness of breath، ممكن اخلي له اوكسجين البيشنت، اخلي له كانيولا للبيشنت، اخليه على مونيتور واشوف المونيتور. هاي البرايمري اكشن مالتي. وراها ابدي بالسكندري سيرفي. ممكن طبعا بريبير فور اي سي جي، احضر الاي سي جي للبيشنت واسوي له بورتابل تشست اكس راي بمكانه، بس هو يعني سيمينلي ستيبل. يعني التشست اكس راي ممكن اسوي له اياه يعني اقدر ادزه على التشست اكس راي اذا كان البيشنت يعني مو قلق اني.
عليه. اخذ الهيستوري اوف بريزنت illness مالته، اضافه الى الديزيزز اللي هو شايلها. البيشنت عنده 3 days history of chest pain. يعني 3 days history of chest pain is unlikely to be ischemic chest pain، خصوصا هو مستمر صار له الchest pain، والchest pain مالته bilateral وpositional، يعني من ينام يزيد، من يقعد يقل chest pain. This is unlikely انه يكون مال اسكيميا، ما نقدر نحلف عليه بس بعيده ان تكون اسكيميا. causes مال هيك chest pain تشبه البريكاردايتس positional pain، تمام. فإتز شويه تستبعد هو عنده صح coronary artery disease، بس شويه تخلي الاسكيميا جاي. سويت الاي سي جي مالته اللي موجود عندك، الفيتشر الواضحه هو الهايبر اكيوت تي ويف اللي موجوده عنده، هايبر اكيوت تي ويف وهيك مدببه. اوكي، السبب مالتها هايبر كاليميا. عادة هايبر كاليميا تخليها ببالك، وقبل ما تطلع الانفستيجيشن you must treat the patient as a hyperkalemia. تنطيفه شيء تستيبل، لانه ممكن اذا تعوفه للبيشنت راح يصير عنده ساين ويف، راح يصير عنده ممكن ريسك اوف ديسرثميا. فقبل ما تتاكد من اللاب انفستيجيشن on this ECG treat as hyperkalemia للبيشنت. زين. ورا ما طلعت الانفستيجيشن شفنا انه البيشنت طبعا شست اكس راي ما بيها كان فد شيء واضح على الاثار مال العمليه القديمه مالته، و الاي سي جي مثل ما حكينا الهايبر اكيوت تي ويف. ف this patient is for treatment of hyperkalemia. قبل ما طلع اللاب، من طلعت اللاب انفستيجيشن اتاكدت وعرفت الكوز مالتها. الكوز مالتها رينال فيلير. انطيت الميجرز اللي موجوده عندك، بس البيشنت didn't respond، ما استجاب. اوكي، كان بالبدايه مو اسيدوتيك، بعدين صار اسيدوسيس. منطقه انفستيجيشن ما سوينا مره ثانيه، بس الانفستيجيشن الاولى اللي كان بيشنت مو اسيدوتيك، بعدين صار البيشنت اسيدوتيك وما استفاد من الميجرز مال انتي هايبر كليميك ميجرز. فهذا البيشنت فاينلي اللي شنو الانتي هايبر كليميك ميجر؟ فيرست اوف اول انه تنطي كالسيوم تو بروتكت ذا هارت. الكالسيوم يا اما كالسيوم كلورايد او كالسيوم جلوكونيت. الكلورايد هو يتبع رول اوف 10 ممكن، اللي هو 10 مل 10% in 10 minutes. وبعد الكالسيوم ممكن تنطي البيشنت انسولين سالبيتامول، زين، او البيترول نبلايزر 5 ملغ، تنطي للبيشنت وممكن تنعاد كل 20 دقيقه، وتنطي وياها انسولين with ديكستروز 50%، 5 إلى 10 وحدات انسولين ويا امبول او امبولتين 50% ديكستروز. واذا كان البيشنت اسيدوتيك ممكن تبدي له صوديوم بايكارب 50 الى 100 مل، تنطيه يا سلولي. لازكس او يعني دايوريتكس ممكن to get rid of fluids plus potassium اللي موجود اكسس عند البيشنت. ما استفاد البيشنت فاينالي دياليسيس لان الكوز مالته رينال فيلير. اوكي كلير؟ اوكي. ثانك يو فيري ماتش. راح انزل لكم هسه الصور مال الكيس والانفستيجيشنز. اوكي، واسمع من عندكم اذا اكو اسئله او فيدباك. اوكي ثانك يو.